guys, sorry. So they extended it the first time, so he did not appear in court. Thank you, Jill, on Tuesday. So listen very clear. Muniweke masikio hapa, nataka kuambia vizuri. Mwekeni masikio, mnanisikia vizuri? On the 5th that they are claiming Roy disappeared, Nelly went to see the DCIO again. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget anytime I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Good morning, everybody. I think it's actually not morning. I'm so sorry, guys. It is 3:55 p.m. Thank you, Tembo, here in the East Coast side of Pennsylvania, of course, the United States. And I am so glad to be here with you. I am going to simply ask my moderators to be very aware. I'm sorry it is late for some of you all, but please, I need you to protect this life. So I'm gonna ask Rings tafadhali, kama unaweza unblock Nelly Noel. I have a message for her. Unblock her from my life, unblock Nelly Noel, and also you can unblock Roy Sambu from this live. I need them to watch me while I speak directly to them, because it's important that I do so. I hope that everybody is fine. You're having a wonderful afternoon. I intended to come live to talk about MC Chris and Peter Kioi and another gentleman, but because today other issues that are of importance, I would say they are of importance because when someone has disappeared, it's an important issue, and therefore Chai can wait while we actually talk about this important issue. It's very, very important that I address this issue because it involves family and people that I am connected with. So I think naeza kuomba kama inawezekana, kindly, dear TikTok, please protect this live. This live is going to contain issues of some information which I will put out, and I hope that you protect it because this is for purposes of awareness, and I do hope that you can protect this live. This live does not contain any harassment or bullying or any form of abuse whatsoever. So thank you guys. I would love for you to continue tapping so that we hold the live. And moderator Rings, are you here? Is Shinya Uyoma here or any other of my moderators? I would like for you to unblock Nelly Noel from this live. Kama inawezekana, unblock her so that she can come here. And also block Auka. I think Auka is here. And you can also unblock Jacqueline Ombewa. Kindly. Guys, thank you so much, my moderators. I know that you are certainly going to do a good job today and protect this live because it's important that it is protected. I'm having a very wonderful afternoon. So today, I intended to do other things until other matters came along. So tutapuru, tufike 30K, I want to put up some information on my screen and play a bit of recordings because it's important that you know that what is going on. Tutaanza from the beginning until mahali tumefika. Now, I'm going to address issues, but I also need to put out a very clear message to a few people here. I will be speaking to a few individuals here who perhaps are getting too excited and their mouths are opening way wider than their brains should open, and they need to be careful. That's what I will say because I'm going to be addressing them. So well, once my live drops, I will be going to Geoffrey because I'll need to support him. So meanwhile, I will dedicate a song. I'm dedicating this song to Nelly Noel and my family. And I'm also dedicating it to Nixon because he's here in the United States with me. By the way, I'm making this clear. My brother does not have the courage to reach out to me. My brother, his name is Nixon. He's here in the United States. I have not talked to him
since I came to the United States. Like, I've not met him. We have talked on the phone, but he does not have the courage to call me when there is crisis. He can't. He doesn't have that courage. He cannot call me. So I've not been in touch with him. Neither have I been in touch with any member of my family. So I need to make that clear so that you people understand. So before I play a few recordings to you, guys, moderator, ebu block huyu Piggy you nasty. Ebu block that Piggy you nasty. That is a spam comment with a number, with a personal number. They are trying to spam the live. Wacha ni block huyu. Unakuja kuweka pa personal information so that it gets the live flagged. That's what you're doing. You're very foolish. Please block. There are people who come with personal numbers on the comment section. They do that so that the live is flagged by TikTok. So you need moderators kama mko hapa, please mkwe rada, mblock hizo accounts. So anyway, please guys, thank you for tapping. I need to first of all, I want to make out a statement to my family or to whoever is involved in this issue. I hope that munanisikia vizuri. Unanisikia vizuri? Guys, ninasikika? Gosh. Thank you. Can you guys hear me? Oh, okay. Munanisikia? Okay. So, okay. First, I'd like to issue a statement and say I received the news about Roy's disappearance today morning. Two of my friends called me and sent me a message that he had disappeared. I was busy doing a lot of things, so I did not have time to come live and talk about it. And I received that message from a friend and more friends and more friends. First of all, I would like to express my, I would say, I don't know how to put it, but I would like to express my sympathy to Nelly and whoever and the friends of Roy and Nelly. I do hope that you can find Roy. And this is my message that I'm sending very clearly. I am looking forward still to meeting Roy in court, because Roy was supposed to be in court and he knows very well he was supposed to be in court. And I'm going to explain to you the chronology of events until mahali tumefika leo, because some of you don't have this information. Now, Roy was supposed to appear in court this Friday, and all the paperwork is there. Anybody who is interested in knowing, you can go to the courts in Ngong. He was not supposed to appear in Rongai. He was gonna appear in the courts in Ngong. If you care to check, you can go check. And what happened is that Nelly had initially they went to talk to the DCIO in Ngong. Mkubwa wa DCIO anaitwa Gladys. So they went there to talk to her, to try and say that, oh, this person cannot report Roy. First of all, she's not in the country. Second of all, she also insulted Roy. So those are the games they tried to play. So the file was requested from the investigating officer that was handling the case. And this file was requested by Madam Gladys to go to the DCIO in Rongai, that is Ngong. So when Gladys looked at the file, before she did that, Nelly and Roy and some members of my family went to extend the cash bail. They had to extend the cash bail because when somebody has been ati ninapotea Magda, hiyo ni maybe network yako si yangu. So when somebody is supposed to be going to court, when somebody is supposed to take a plea in court and they're out on a cash bail, this person has the ability to ask or extend a cash bail. Legally, you are allowed to extend a cash bail in Kenya. So they went to extend the cash bail the first time when he was arrested. After his release, he was supposed to be appearing in court on Tuesday. And he did not appear because Nelly and some members of my family went to see the head of the DCIO so that they could extend the cash bail
to give them more time. Of course, those are the games that people play in Kenya so that cases pengine utachoka kama mwenye unafuatilia case. So the first time they extended the cash bail, it moved the court that was supposed to be on Tuesday. It was now postponed until the file reached the DCIO. The lady called, wacha ni block mama's kitchen. And masich meru, di guog ni, ngonyo guog. And masich meru gi guog, ter guog. Chaki duog e live. Shit. So, they extended Tuesday. Roy did not appear in court. Then now, they went to extend. Listen to this, because this is what I need to say. This is what I need to say. Wait, give me 1 second. Guys, sorry. So they extended it the first time, so he did not appear in court. Thank you, Jill, on Tuesday. So listen very clear. Muniweke masikio hapa, nataka kuambia vizuri. Mwekeni masikio, mnanisikia vizuri? On the 5th that they are claiming Roy disappeared, Nelly went to see the DCIO again to try and extend the cash bail for the second time. Hiyo tarehe 5 akaambiwa haiwezekani, Roy lazima afike kotini. That is what happened. So after they had been told Roy has to be in court because the charges that are against Roy, if he was going to be in court, obviously the way that me and my lawyers were working was gonna be make sure that atapatiwa bond, sio cash bail, because we're going for the most serious parts of these charges, because there are even recordings that some of you TikTokers don't know. He also threatened me on the phone. He also threatened me with text messages, threatened to kill on the phone, and he also threatened here on TikTok with video say eti akinipata ye mwenyewe atamalizana na mimi. Unasikia? So the charges against him are very severe. They are not just maneno ya matusi kwa TikTok. A lot of you are talking here on this platform and you don't know the truth about what is happening. Moderator block umbo inaitwa Ma Angel. Thank you. Asante. So hiyo tarehe 5 walienda kujaribu kuextend hiyo cash bail and they were told it's not gonna happen. He has to be in court. And that is what happened. So if Roy has disappeared, this is my message and I'm sending it out clearly. TikTokers that care about Roy and Nelly, you need to put in your resources so that you can work with the police in Kenya so that we can find Roy. Because I need Roy in court. I need justice. So I want him to be found, and I'm appealing to anybody who has any information, because I am now going to fully invest in looking and finding Roy. Today, when this information came out, I contacted the police and the investigating officer. Na simu ya Roy imekuwa tracked. The last time leo simu ya Roy imekuwa tracked, imepatikana ikiwa wapi? Wapi? Hapo tu. Mnanisikia? What the hell is that? Can you guys hear me? Because naona kitu imeconnect hapo juu. Mnanisikia? Mnanisikia? Okay, good.
So the last time tumetrack simu yake na simu ya Nelly. The last time we tracked his phone, this is his location. Acha nifungue, because immediately when I heard all that hula baloo, I was concerned. I want to know where he is, because I am interested in finding where he is. So we because this is a matter that is already in court and it's been investigated continuously and constantly. So the last time Roy's phone was tracked, he actually was in South B. That phone was in South B, and that was 2 hours ago. That is the last location for his phone. And even if he hata kama amefunga simu bado atapatikana. So nataka mu add 2 and 2 together. So simu ya Roy na Nelly zinakuwa tracked in the same location, and Roy has disappeared. Isn't that interesting? And also Roy got a new number on the 3rd. He got a new number on the 3rd of this month. Unasikia? Alipata namba mpya tarehe 3 hii mwezi. Unajua, I don't understand why these people are doing whatever they are doing. I don't understand. I don't get it. But I'm still saying this. And I'm appealing to anybody who knows the whereabouts of Roy or have seen Roy to make sure they submit this information to the police. I have checked the Homa Bay District Hospital mortuary. There is nobody there for Roy. I have checked Migori. I have checked Kisumu. I have checked Nairobi. And I am still looking. And I am putting in my resources. I am looking for Roy personally. And I am appealing to anybody else to come out to help with this thing, to look for Roy, because we need to find him. We need to find him. And I need to tell you something, because ninataka watu wakue makini hapa. Mukue very smart. Sometimes when something is happening, even with family, there are outsiders that can take advantage of the situation and actually do bad things, because they know it is easier to attack the person that has been in the picture. Mumepata pali ninaongelelea? Kama mko A students ama B students ama D students, watu wameelewa? I hope mmeniandikia hapo chini, mumenielewa? Sometimes when there are issues happening in a family, there are people that actually take advantage of situations so that they can use those situations to actually cause harm while they sit back and pretend to be very concerned. Mumenisikia vizuri? So I would just like to tell you that pay attention to the people who are invested in this story and watch what they are doing and what they are saying. Because I don't understand why the same day that I said I'm leaving TikTok is the same day that Jacqueline Ombewa is contacting Roy. And by the way, let me tell you, Jacqueline Ombewa has been in contact with Nelly. Before that live was opened, before Nelly posted, Jacqueline Ombewa was in contact with her. So hii kitu ya Jacqueline kukuja kujifanya hapa eti ndiye amepata hiyo news, it's so shocking. And I just talked to Millie and I told her, Millie, you need to be very careful, because there is something going on and we need to pay attention to it. I would like, and I was appealing and I told TikTokers na nikawaambia hata kitambo, maneno ya hii familia wachaneni nayo. Si niliwaambia ama sikuwaambia? Niliwaambia ati muachane na hii familia, so that if we have issues as a family, we can sort them amongst ourselves. Don't get involved, because getting involved is going to really put you in a very bad place. Sisi wenyewe, mimi personally, I know Roy. Roy has kidnapped himself more than 4 times before. Roy has even announced his death to Kapanga ati amekufa before. We have seen this playbook before. And I'm not saying he has not disappeared.
I'm telling you that I know this person more than any of you TikTokers. Unasikia? Juzi hapa mnajifanya ya kwamba Roy hakukuja hapa kusema eti amebakwa. Roy si alikuja hapa akakuwa na audacity na courage ya kusema ya kwamba amekamatwa na watu ambao hawajulikani. Mnasikia? Ama ni uongo? Si alikuja hapa akasema eti alikuwa amebakwa. Na alikuwa anapanda kwa platform, kila platform akisema ya kwamba hata haelewi ni nini imemfanyikia. Na hajui ni nini imemfanyikia. And pay attention, guys. Nelly never spoke about Roy being kidnapped. Nelly never opened a live about Roy being kidnapped. She never even pushed for Roy to go and report that he was kidnapped. She didn't. So somebody anaweza akakuwa kidnapped abakwe na uwezi ukaongelelea, but now suddenly, because he's supposed to be appearing in court, he's now suddenly disappeared. And he had disappeared precisely the time when he's supposed to be in court. He's now disappeared. And then his phone is on and off. So kidnappers wanafunga simu yake wakimfungulia. Amekuwa kidnapped na anafunguliwa simu na anaachiliwa simu. Nivo? Na hii simu pia iko tu South B pale Nelly anaishi. Sivo? I'm telling you TikTokers, guys, stay away from this family issue. It has nothing to do with you all. You guys mwenye mnajiingiza kwa hii kitu ati you are investing in it so deeply, ni kama mnajua hii familia. Tafadhali songeni kando. Hakuna kitu mnajua. You don't know anything. Just don't get involved. Kaeni kando. Mnasikia? The help you can give Nelly and Roy right now is connect them with police to look for Roy. If you are genuine about supporting Roy and Nelly, you need now to give your money, mufanye mchango, watafute lawyers, alafu walipe private investigators, watafute location ya Roy. That is what you need to do. Don't come up with all this noise and yapping that you're doing on TikTok. It's not gonna help. If Roy has disappeared, he needs to be found. And all of us need to put in our hands together and our resources to find him. Tafadhali kama inawezekana. Hiyo ndio ninaweza nikawaomba. Hii kelele mingi mnafanya kwa platforms, mna make a serious issue inakaa kama content. Jacqueline Ombewa, please stay away from my family, because wewe mwenyewe, your own stepmother, mimi nilimfanyia shopping. Watu wenu wanalala njaa nyumbani. Hujawahi hata kukanyaga kwenu nyumbani, and you go to Kenya all the time. You cannot even reach your own village uende ukaone your own stepmother and stepsisters. Wewe mwenyewe ndugu yako, your only brother mlizaliwa naye toka nitoke, hukuwahi kumsaidia, kumsupport. He ended up dying akienda kuiba chakula, ugali, of all the things. Mob justice. Brother yako alikufa mob justice akienda kuiba juu ya njaa, ugali. But you are here trying to invest and pay school rent for Roy. Like, what is your business? You need to respect yourself, Jacqueline. Nimekwambia. Na mimi I've always been very careful not to go deep. I don't want to attack you deeply because you and I know. You and I know what you still struggle with mpaka leo. Unajua. But I don't want to put you to shame. But like I said, because I was once a place you sought comfort. Sitaki ni kuaibishe kushinda ile aibu yenye umeshajipatia hapa kwa platform. Umesikia? Na ninajua you want to capitalize on the fact that Roy is missing. You're gonna be coming up with all theories and all stories because you are a shameless woman that has no boundaries. You don't understand that this is not about you. You are investing in issues that have nothing to do with you. And you keep on, yani you are so incessant in your rhetoric that is so myopic, and I don't understand what is it? Like, when do you
When do you learn? When do you learn how to shut up? When do you learn how to stay the fuck away from things that have no business to do with you? When will you stop? I don't understand what's wrong with you. Sara Kerusha, enda upanguze matako yako kwa live ya Ombewa tafadhali. Waja ni kublock. Enda upanguze matako huko. Taka hii. Nasikia? So, I'm telling you again, and I'm repeating it very slowly because I'm a person that respects, ni mimi na respect the rule of law. That is why I took Roy to court. And I want you guys to pay attention to this thing. Number one, when Roy was arrested, Roy had a right to cash bail. So him being released, even if he was released after 1 hour, it's nothing. Meskia? Even if Roy was released after 30 minutes, he was still arrested and processed to go to court. So the idea of him being released or not released is irrelevant. My purpose was justice, and the judiciary system is very clear in how it works. So why would I be upset that he was released? Yet that was his right. That is his right. He has a right to be released on cash bail. Just like I have a right to have my day with him in court. So when he was released, Ombewa was lied to by Nelly that, oh, kuna vile tumefanya, Diana hawezi akapeleka mtu yoyote kotini tena. Ford, let me block you. Endo kapanue mkundo yako kwingine, mjinga takataka. Hata ujiheshimu, unajiita Ford. You don't respect yourself. Wani mwanaume mkubwa, unakuja hapo unaleta hizo makende zako na unajiita Ford. Unajitaja gari takataka. Umbwa hii. Kuja hapa tena. So Nelly lied to them that, oh, kesi imeharibiwa, kesi imeisha, oho, Roy hawezi enda kotini. Because somebody lied to them that going to the mkubwa wa DCIO ati itafanya kesi potee. Like, really, seriously. I don't understand. So, instead of telling Jacqueline the truth, eti wali extend cash bail, anakuja kumdanganya eti wameharibu kesi. Kesi gani? Tangu lini nyinyi wa Kenya mtu anaweza kuwa na uwezo kustop mtu kufika kotini? Guys. Since when did anybody have the capacity to stop someone from going to court? Tell me. Hata kama nyinyi ndio wajinga. So she came akaanza kusema Diana Rose will not be able to take anybody to court. Ombewa, you're before that Connie. You're so stupid. And apart from doing that, so Nelly got excited because she thought that kesi haitaenda mahali hatutafika kotini, na until they received that call from the investigating officer and the DCIO, they were told Roy must be in court. And they know the gravity of what Roy has done. They know that in court, he's not going to have a field day. And so what's the easier option? Kukuja kujipiga kifua. Okay, Nelly alikuja hapa akawaambia kuna Law Society of Kenya. Okay, where is Law Society of Kenya? Simsaidie sasa. Where is the Law Society of Kenya? This is the time for her to actually work with them. This is the time for her to work with them. And I'm telling you, Nelly, these games you're playing on TikTok, they are going to be very costly to your family. You need to respect yourself and respect, at least even for the memory of our mother. Jiheshimu. Unakaa kwa platforms na wanawake ambao wametusi mkundu na kuma ya mama yako. Unajaribu kuungana na wale wanawake ambao walidhalilisha mama yako hapa kwa TikTok. Kwa sababu unajaribu kuonesha TikTokers ya kwamba we ni mtu mzuri, that you are a good person.
Being good is okay. You can be as good as you want. But I warned you and I told you. Because I knew. Most of these TikTokers, they don't know you. Me, I know you. I grew up with you. I know what you're capable of. I know what you're capable of. These people on TikTok don't know you. Hawakujui? I know who you are. And I know what you're doing even now. Even the time when you planned for Roy kukuja kwa TikTok. Hebu niwaulize comment section. Kama Nelly hangepanga Roy akuje kwa TikTok, tungekuwa hapa sahi? Would we be going to court today? Would we be going to court? Roy si alikuwa anapanda live ananitusi akiwa kwa nyumba ya Nelly. Roy alikuwa anapanda live ananitusi akiwa na platform na Nyako kwa nyumba ya Nelly. Nelly aliingiza Nyako mpaka kwa nyumba yake wakakula. Wakinitusi kwake. Wakatafuta mpaka msichana wangu wa kazi wakanisengenya nayo. Hebu acha ni block huyu Ashiliketi. Unaniambia I'm crying, unanitomba. Umbwa takataka hii. I'm crying kwani umeingiza mboro yako kwa mkundo yangu. Umbwa hii. Rudi hapa tena uandike. Takataka Google. So she started this whole fiasco, and then suddenly she's now the angel taking a back seat. The person mwenye alikuwa anatumia Roy kama content is no longer in the picture. Ule mwenye alikuwa na boost ana kiss Roy kwa live yake, she's no longer in the picture anymore. Sai Roy anaenda kotini, anaenda peke yake. Haendi na Nyako kotini, ako peke yake. Sai vile ameenda kudisappear, amedisappear peke yake, hajadisappear na watu wa Google. The charges against him are not with Nyako, they are just with him. And you started this whole thing, but suddenly Diana is a bad person. Wewe ndio ulienda ukapanga hii kitu yote ukaleta Roy kwa TikTok. Because if you had not brought Roy to TikTok kwa Nyako, tuseme ulikuwa umemtuma tu kufanya delivery, okay? But then after he came and started insulting me, what did you do? Ulifanya nini? You did nothing. You kept quiet. He even came and claimed that I had abducted him. Akabakwa. You still kept quiet. Ulikuwa unafungua live, wewe unasema issue yako ni biashara peke yake. You're only interested in selling your fish. Na nikakuambia hizi vitu unafanya hapa. I told you very well on that WhatsApp group. Vile vitu zilianza kukua mbaya, mukaamua kunitengenezea WhatsApp group ati mnaniingiza kwa WhatsApp group. And I called you out. I told you Roy will have to go through courts with me. Yes, I am going to make sure we find Roy, and we need to find him alive. And I'm going to say this very clearly. I am not interested in African traditional bullshit about family. If any member of my family disrespects me, I will deal with them through the right process in the law as required. If it means them getting arrested, I will do it without mercy. And nimewambia hapa, Nelly na Roy, I am putting in my resources. I am going to make sure I investigate everything, including your digital footprint, to find out mahali Roy yuko na vile mumepanga mpaka mwisho. I'm going to invest in it. I will find out everything. You know me. I will find out everything.
Na hiyo story yenu ya blood is thicker than water, mupelekeni huko kwenu. Don't bring me that bullshit. Because none of you here on TikTok have any idea what I've been through with this family. You don't. Hamujui. Most of you are getting involved just because you don't like Diana, but you have no idea what I've been through with this family. And I warned you guys, nikawambia, you don't know what my family is capable of. Wakakuja wakasema amebakwa, mkajifanya mjaona. Hamukuongelelea, mukapitia hivyo ikaenda. This is a person that has kidnapped himself. This is a person that has come to us and told us that amegonga mtu na gari, ameua mtu. Na hakuna mtu alikuwa amekufa. This is a person that has told us, yani maneno zingine zenye hata ziko shocking. Some of them I can't even say on this platform. And then naona mjinga mwingine anaitwa M, eti anaingililia. M, I blocked you. Please remain blocked in my life and stay away from my family issues. Angalia familia yako M. Nimekuambia. Na hakuna kitu any of you can do to me. I'm going to be in Kenya. There is nothing none of you can do. Nimewambia, including wewe M, hata we Jacqueline. You can't do anything to me. Nimesikia Jacqueline kumbafu akipiga kelele kwa recording eti is there anybody in Pennsylvania who can actually report? Hey, maiye nyasai uora. Chekesha. Is there anybody in Pennsylvania who can report Diana Ross? You are an idiot. You're stupid. Do you know how the law works in America, my friend? Taka umbwa hii. Mijinga, dhako mafuo mawie ngichikachia. Milori. Unajaribu kuse. Somebody in Pennsylvania report me on what basis? For what? Nimesikia mpumbavu mwingine amekaa hapo na wewe kwa platform. She can be reported, walk into any police. My friend, that's not how things work in this country. Things don't work like that. Mwingine mpumbavu Don mwenye a very useless gigolo that is not even able to find anyone wa kumlipia lodging akienda kutombana na mwanamke, eti anakaa kwa platform kunitaja jina ati waende kwa embassy. Don, you stupid conman. Mwenye unaenda kupose na mtoto wa mtu Kijabe hospital ati you are investing in me. Who told you can report an American resident to the embassy in Kenya? Nani alikudanganya? And what will be the basis of your report? Taka. Mwizi mkubwa mwenye umekuwa ukiiba hapa TikTok wewe Don. Umekuwa ukiiba hapa TikTok. Mpaka ukapose na mtoto wa mtu, karibu ulalie mtoto wa mtu na hiyo kifua yako imejaa mavi kama Johnny Bravo. Ati wewe pia unakaa kwa platform una discuss ways that you can deal with Diana. Taka. First of all, go and discuss ways that you can make some little money for yourself because you're such an hungry dog on this platform. You don't even have food to eat. Unaenda kuomba chai kwa jirani. When in 2024 mwanaume anaenda bado kwa jirani kukunywa chai kila siku. Ati wewe pia unani address. Taka hii. A chronic beggar on this platform. Walking around women's platforms, sniffing women's pussies. Thinks that you can come here to talk to me. Kwanza before uniongeleshe enda ununue vest na uoshe vest yenye uko nayo. With your dirty vest, ulikuwa unatukujia hapa live na vest chafu ilikuwa na mavi. Na matako kubwa zinatoshana na matako za chahazi. Ati wewe pia unakuja hapa tikuni address. Ati this woman, sijui nini. My friend, don't think I'm those women that you play with on this platform. I'm none of those women. And there is nothing you can do to me. Nimekuambia hapa. Ukae ukijua hivyo. You can write as many letters as you want. You can do whatever fucking shit you wanna do. I have told you, stay the fuck away from my family. Umesikia?
because you don't even have a family. Umetemwa mpaka na mwanamke mwenye afanyi kazi because you can't bring nothing to the table. You can't even bring bread for breakfast in your own home. You can't even barely pay lodging ukienda kudinya mwanamke. Some of you, yani hata ufai kuni address anyway. Ati wewe uko hapo pia umechill. Ati unatoa maoni taka hii. Ati pia amekaa hapo eti anani discuss. Eti this woman she umbwa taka. Nimekutusi. Mwanamke mkubwa mwenye ajiheshimu baada anatuma matiti zake kwa Big Daddy. Taka hii. Have respect for yourself. I've told you, stay away from my family. Umesikia? Unajifanya hapa ati wewe ndio unasaidia watu. Ati unasaidia watu na ati diaspora. Diaspora makachieta. Diaspora movement makachieta. Nani ajui hiyo diaspora movement yenye uko nayo hapo ni wewe tu kukona na kuibia watu? Nani ajui? Nani ajui? Ama unafikiria tukinyamaza hapa tuwezi tukaongelea vitu zenye unafanya na wanaume kwa hii platform? Diaspora shit work. Na umekuwa kila saa you are talking about me all the time. Iliero tunde nigo iwuoyo kuoma. Taka. Stay away from my business, I've told you. It has nothing to do with you. You are not a part of that family. And you'll never be. Why are you investing in it? Ati Diana sikanyage Kenya. Kwa sababu Kenya ni ya mamako ama ya babako. Kenya marmeru giwuoru guogni. Ati mko hapa mnanifurishianga makende na matiti. Ati akikanyaga Kenya, taka hizi. Kenya ni ya baba zenu na mama zenu. Hala? Me am a Kenyan citizen by birth. I can come to Kenya whenever I want to, however I want to. And let me make this clear. There is nothing any of you can do. Hala? We Jacqueline huwa unafurishanga hiyo makende yako dogo hapo ati unani address. Ati hakuna kitu naweza kufanya. Hakuna kitu naweza kufanya and even I made sure I took you to court. And you can't even operate your schools. Nani alifanya hivyo si ni mimi? I dragged you through the pits of hell in court. And you are literally crying when making appearances in court. Taka hii. Umesahau? Na nilikuambia I have a date with you in Kenya when you land. I told you. Umesikia? Don't play with me. Nilikuambia you touched my children and I'm with you. Usifikirie nimemalizana na wewe. Niko na wewe. And I'm gonna be dragging you through the pits of the judiciary. Mpaka ushangae. We cheza na mimi. Jakuo maduong dhako magath madung chieth. Harufu ya Jacqueline na ya Peter Kioi ni the same. Ambieni mani Janet Maingi amnunulie ile hiyo marashi ya nini? Ya Oria. Ndiye ajipake nayo. Ati kila saa amefurisha hiyo mboro yake ndogo katikati ya miguu zake. Ati Diana Rose, Diana Chiet, Diana Nyof, Diana Ngot, Diana Piek, Diana Reed guogni. Tako mofuo maja kuome TikTok maduong malich manyamre gi jo angla nini bekoro ni adresa. Useless. Hala? Useless woman. Cheap TikTok thief. That is sitting down to make decisions about Diana's family. While she cannot even afford to just get bundles when she's in Kenya. Who leaves the UK after 20 years with nothing? Who leaves the United Kingdom after 20 years with nothing but mchango ya TikTok apart from you? Nani? Who claims that their child is sick and is not sick apart from you? You rode on the autism wave for so long. All the time. Oh, my baby Coral is sick. My baby Coral is sick. While you are screaming. Unasema kona mild autism and your whole life you are screaming
You've been screaming your whole life. If your child is autistic, would you be screaming like that? Unaekea mtoto magonjwa zenye hata ana just because you want to get some cheap relevance and coins on TikTok. You want people to see you as a woman taking care of a child with special needs. Taka. Guok muti modonge dhier ka kwecho gi jodala gite. Nibe koro wuok otinyna. Hala? Ati we pia unani address. You're addressing me and you can barely even afford to live. Chokora at UK. I'm educated. I have done so much for myself. Taka. If you're educated, where is any job you've ever held? Kazi gani umewahi kufanya? Because me, the only achievement I have always told you, the only achievement I know you have had, which is so clear here, is fucking a machichi. That is your only achievement on this platform. Na kukojolea paka zako live. Na kukula pesa na budoi. That's your only achievement. Nini unaniambia wewe? Ati you are an achiever. Umeachieve nini? Kutomba machichi ndio umeachieve. Academician. I am learned. I've gone to school. Bitch, sit down. In fact, you need to find how to get degrees za kulambalamba matako za watu na kuongelelea mboro za watu. Because that's all you talk about. 24/7 you talk about the people you're fucking and their dicks and their penises and their pussies. Those are your achievements. Cheap TikTok tag. You've lived in the United Kingdom for over 30 years. And you have nothing to show for it. Zero. Mara 1 million club, 1 million chamba. Hala? Ati we pia siku hizi uko na courage. Unakuja hapa tukuongelelea vitu takataka. Nimekuambia we have a date in Kenya. Ndio nitakunyorosha vizuri wewe. Nikwambia we have a date in Kenya ndio utajua who Diana Ross is. You will know who Diana Ross is wewe. Takunyorosha ile kulia ulilia kotini bado. I've told you. And the lies that you constantly tell because you have a group of individuals that are so brainwashed and idiots like you and you keep instilling all these lies. Ati sasa uko so interested and invested in my family. Ati you want to solve the issues. Nimewaambia as long as TikTokers continue interfering in this issue, it's just going to get worse. Nimewaambia hapa. And I'm repeating it again. My message is very clear. Anybody who cares about Roy should join us as family so that we can find his whereabouts and where he is. He needs to be found alive. It's very important that we do so. And I'm appealing to anybody who wants to support Nelly and Jill and Irene and everybody. So that we can find him alive. I don't want a warrant of arrest out for him because there'll be one out by next week if he does not show up in court. And I'm gonna make this very clear to you, Nelly, because I asked for you to be unblocked. There is no court that is going to be withdrawn. There is no case I'm withdrawing against Roy. I am going all through with it. We are going to have our day in court. That's something I'm making very clear to you. I don't care how many TikTokers you're going to be working with. Hata ukijoin forces na the whole of TikTok, as long as Roy is alive, he will have his day in court. Mark my words. And there is no turning back. Na nimepatia Jacqueline Ombewa warning.
If you continue opening that dirty, stinking mouth of yours, making claims that you know you cannot substantiate, ibiro pielo kinyono Kenya, anyisi. I'm gonna deal with you through the laws mpaka utashanga. Ebu block hii umbwa inaitwa Boscan, imekuja kwa platform yangu kusema Boscan ananichamba. Block this dog. Boscan ni umbwa ambayo anafaa kubweka kwa platform, period. Boscan ni umbwa na mnajua kazi ya umbwa ni kubweka. Ama mjui? Don't you know that dogs are supposed to bark? Ama you guys don't know? Allow a dog to bark as the dog should bark. Because without a dog barking, who will even pay attention to the dog? Nani atasimama ulize ni nini umbwa nini nafanyika? Who will pay attention to a silent dog, guys? Nani? Na wauliza, who pays attention to a silent dog? Nani? Nobody. So let the dogs bark. Hiyo ndio kitu mjue. So I've said it here. I wish the such efforts for Roy ziendele. Those who want to put in money and talk to investigating officers in Kenya to do it. This is your time. This is the time we want to see Jacqueline put in money, get lawyers. Let us see people come in here, put in their money so that you can all join hands so we can find Roy. I am putting in all my efforts. I'm going to make sure I go through everything and flip everything that I can to find out where Roy is. I am so interested in finding where he is. I'm concerned as a person that has taken him to court. That is why I'm concerned. So we are going to work together to find him. That's one thing that we're going to do. Crucial bits, let me block you because you've had the opportunity to be on a platform like this where there is wisdom and you still don't know how to behave. Beba patpati zako uende takataka. Toka hapa raka raka na hiyo patpati yako utoke hapa uende raka. Hala. And I'm giving you an opportunity to exist in a platform where there is respect and you still come here to show your stupidity. Takataka hii. Now, I want to send a very clear message here. Soja mwelewe. All of you here on TikTok, na narudia because nilisema na inaka kuna wengine hawakuelewa. Those of you in TikTok that are in contact with Roy and in contact with Nelly on our issue, please stop. Nimewambia hivyo. Stay away. Stay away from my issues with my family. Nimewambia tu pole pole. Continue meddling and it's going to be very costly for the people involved. Because for me, what happened on this platform when Roy and Nelly planned to come here to try and bully me using Nyako's platform, and they got paid to do that, that is something I will never forgive. I will never. So I'm making that clear. So if the courts are going to get me justice, that is the pathway I'm taking, and I am not withdrawing no case. Tutaenda na hii kesi mpaka mwisho. Na I will hunt for Roy kama ako missing na ako alive na ametoroka. I will hunt for him globally, all over the world. Nitamtafuta mpaka nimpate. Dead or alive, I will find Roy. Nitampata. And that's my message very clearly about this issue.
So when you wanna invest in it and they're getting involved in it, my friends, nimewambia, you can run but you cannot hide. You can only run but you can't hide. Nisikia? Na hizi games mnacheza hapa tulizicheza kitambo. We played these games a long time ago. Nisikia? A long time ago we played them. A long time ago. Most of the cases they are well investigated. Yes. So, police officers utapata mwingine mwenye hata unampatia kesi kuinvestigate na ajui anaanzia wapi anamalizia wapi. Very short work. Napeleka kotini ukipatana na mimi kama advocate na angalia hivi ndio umechaji mtu wangu sawa twende. Haifiki hata mbali. I think the dongo did a good job. Yeah, I read through the statements and they are pretty good. Trusting. Tabidi tu amekuja amekuongelesha. Your brother. Mimi nataka afikishwe kotini. So uko sure ataenda kotini next week? Ataenda kotini. And then we'll do the bond that you said. Yes, I'm waiting for that opportunity. That is now my specialty sana hiyo. Umesikia? Huyo ndo mwenye aendi kotini. Umesikia? Umesikia? Ebu wacha ni block hii umbo. Hii lili imekuja hapa mingi. Wacha ni block. You've just been too much on this platform. Nani ana-unblock huyu lili amekuwa blocked mara mingi. Some of the recordings that I have that involve the police, hata ile time walikuwa wamefika kwenda kuomba huyo polisi mwanamke anaitwa Gladys kwenda thank you kwenda kumbeg ati nini nimemblock. Asante kama ni wa huyo. No, it's late, my moderators could be busy or asleep. I will block. Mi pia ni moderator hala kwani I can block. So nimewambia Roy atafikishwa kotini akipatikana. Asipopatikana before siku ya koti, there will be an active warrant of arrest against him. So we'll find him. Ebu block wenye anaandika go support Geoffrey. Block them. I had said that I'm going to support Geoffrey. So you don't need to come here to remind me. I'm going to say that. I'm going to support Geoffrey. So block any takataka inakuja hapa kuniambia ati go support Geoffrey. Cheers. Anyway, so I wanted to talk about two things. Hii live nilikuwa nafaa kufungua leo. I was going to bring up I was going to talk today, but since this issue ya Roy imekuja, hi NMC, ndio maana ni sijaongelelea. The live that I'm going to open next that I was going to expose and talk about two men on this platform plus another one mwenye alikuwa anafikiria amejificha ati address yake ijulikani kwa sababu anakujanga na makaratasi amefunika background. But my friend, I personally took it. Nilichukua time yangu. Mimi one thing about me, nitakuacha utusi, nitakuacha uandame Diana mpaka ujifanye ufikirie we ni conky master. Alafu mimi nachukua time yangu, ninakutafuta mpaka na wazazi wako, watoto wako, wajukuu, mabibi wenye walikufa na wakukufa, kila kitu na nakuja kukuweka hapa. That is what I usually do, because when you come for me, my friend, I go for you with all the viciousness that I have. So mutulie tu, niko na chai mzuri. Just chill guys, don't worry. We are dealing with this issue that has come here. No, some of you think on this platform that you are very smart. Ati mnajifanya mko werevu, mnajua sana watu. Ati hamwezi julikana na mwezi ati watu hawezi jua pali mko. My friend.
you're going to be shocked. So the live I was going to open was going to focus on MC Chris and Peter Kioi. So, and the things that I have in all that whole thing, they involve abuse, they involve theft and conmanship. Those were the things I was going to talk about until ikitu ilikuja. So that is what happened. So anyway, I don't want to mix that issue, but today nataka kuongelelea kitu. I just want to send a small message out there so that isikike before nifunge live, because I don't want to spend much time here. Nilikuwa nimefungua tu ku address that particular thing and make a plea for anybody who can support in finding Roy, wafanye hivyo, kwa sababu it's important that he's found alive and safe. Important to his family and his friends, especially on TikTok. For me, it's important that he's found alive so that he can make his appearance in court. Very, very important to me. That's why I want him found alive. I need him in court so that we can find justice through the courts, the judicial courts that are working for each and every person. So. Now today, before all this fiasco started, I just wanted to make a comment on something that's currently going on this platform. Na nasema something because I just need to make a comment as a TikToker, and I'm gonna make this statement. The only reason why Chinedu invests in mchango is because that is where she earns her money. So she has presented herself as this person that is trustworthy, that is loved by everybody, that has integrity, that is good. But the truth is, the only reason why she invests in mchango is because that is where she also gets her money. That is why she'll never tell you the people that have contributed, but she'll only tell you a figure of what she has received and what she has sent. It's just a subtle way of stealing, silent theft. And that's why she gets very angry when you ask her about pesa yenye amechanga. Atasema nilichanga 10 million. Like seriously, TikTokers, you don't get tired of these games? Amjachokanga na hizi games? Chinedu anapenda mchango kwa sababu hapo kwa mchango ndio anapatanga kati yake. And that is why that guy cannot talk. He's sick, hawezi kuongea. And let me make this clear. Kama Nyamlori hata leta makaratasi zake za hospitali na records zake za hospitali na hospitali yenye yuko, mimi mwenyewe kama Diana nitapinga hiyo mchango. Tukweni watu wa kweli. Tuliamua tunaulizia watu makaratasi. We ended up with Winnie here because Winnie did not bring us evidence that was actually cleared. Unajua? She did not bring us everything, we did not verify. So hakuna vile hii ya Nyamlori itakuwa special that we are not verifying. We will need to verify his documents a letter. Hakuja atuoneshe kila kitu. Vile tulikuwa tumeona Maggie Thatcher aliulizwa vitu za baba yake. The same shoka ndio tutatumia. Mnasikia? Nobody special. Nobody is special because we have seen people use people here and we know very well how these cartels work. Tunajua. So Nyamlori, before mchango yake yote ifanywe, makaratasi ziletwe, zikuwe verified, hospitali zenye ameenda to verify wembe ni ule, hakuna ati special. Na kama pesa inaenda kwa Chinedu, guys, don't take part in that mchango. Chinedu uses her number to steal kwa mchango. Nimewambia hapa. If the money is going to a pay bill in the hospital, contribute to it. Na nimewambia hapa, hata kutuma pesa kwa Nyamlori kwa his personal number, don't do it. Kama kuna pay bill kwa hospitali, do it. Because we have seen people use their personal numbers here to work with cartels and they get a cut. That is what Jacqueline did with Budoi. Budoi, actually, Peter Kioi was a signatory kwa mchango ya Budoi. Nyi watu, mnajua vitu ilifanyika hapo? Mjawahi kuambiwa? Budoi, Peter Kioi and Jacqueline ate a chunk of that money. They did. And that is why now alimwambia take a break, asikuje TikTok, akae tu kando. Sumumeona sahi nani amerudi hapa? Si Budoi amerudi? Si Budoi amerudi, na amerudi akikaa kwa platform ya nani? Si ameenda kukaa kwa platform ya Jacqueline?
So cartels know each other, they hang out each other, wanakaanga pamoja. Unasikia? Now these people are dangerous kama hamwajui. They are capable of editing messages, they are capable of coming up with things that you cannot even believe. Kama Peter Kioi alikuwa na chat na Peter Kioi ana chat peke yake with 2 numbers. Ana chat from Wednesday to Thursday na anawaletea hiyo ndio evidence ya kwamba alikuwa na mtoto, alikuwa amedanganywa. Na amekuwa na mtoto akakuwa 10 months akapea bibi mimba 9 months. You guys, I've said it here. And this is hard for me to say because Auka is a person that is like a friend to me. Auka, the only reason why you love mchangos is because you also earn from it. And that's why you protect Chinedu, and that is why you babysit Nyako. Auka is the new mnyonyi in town. But the thing is, Auka anafanya babysitting pale kwa Gugu Nation because he knows it gives him visibility. And also he's doing his other things. Anafungua YouTube channel hapo, anafanya michango kidogo hapo, nimewambia. That is why he's there. That is why every time you'll see Auka showing up. Why do you think he's the one who always comes up eti mara ana gift, eti ende anaita gifters? Let me tell you guys, hizo vitu zote they go back to him because hakuna mtu anatongoza wanawake hapa kwa TikTok wenye wako na pesa diaspora kushinda Auka. Everything goes back to him, I've told you. And that's just the truth. So he's a gatekeeper of the cartel. Hakuna. So ni vile Auka yeye hatumii matusi na hatusi mtu. But wote wezi gora moja nimewambia hapa. So mimi ninaweza kuadvise TikTokers hapa. Kama mtu ni mgonjwa, alete makaratasi zake, lakini TikTokers don't send money to a personal number. Send money kwa pay bill kwa hospitali. Anybody mwenye amekuja hapa na anasema ako na cancer na ni mgonjwa, anahitaji usaidizi, TikTokers changeni, lakini pesa tumeni kwa pay bill ya hospitali. Musitume pesa kwa personal number ya mtu yoyote. Don't. Because that is how they eat. That is how they steal. Unasikia? These people have stolen here for so long. And they know the beauty of mchango. Wanajua the beauty of mchango. Na kwanza watu wa cancer, let us not lie. Cancer patients wanaendanga for chemotherapy. All the sessions that they have, the hospitals have pay bills. So there is nothing wrong watu wakituma pesa kwa pay bill. Nyamlori atuambie pay bill ya hospitali yenye anaenda, pesa itatumwa huko kwa pay bill. Sio story ya M-Pesa kwa personal number. Ndio watu waanze kujifanya eti walikuwa wamelala, walikuwa na 42 missed calls. Chekesha. Ati Nyamlori anatuambia alikuwa na 42 missed calls. Lakini suddenly alikuwa na uwezo wa kufungua simu yake akajua pesa yenye ametumiwa. Lakini sasa ile alikuwa anapigiwa simu hakukuwa anaweza kushika simu. Lakini sasa ile pesa ilitumwa naye aliona pesa imetumwa. So guys, let me tell you something. Don't be fooled. This platform, the same thieves are still doing what they do best. Manipulating, lying to you, coming with all these tactics za kuwadanganya hapa. Na mimi ninasema bila kuogopa na narudia. Jacqueline is a thief, Nyako is a thief, Chinedu is a thief, Auka is a thief, Peter Kioi is a thief, Boscan is a thief. That cartel, they work together because they all need each other. Wote wanajihitaji. Nimesema hapa. Wote ni wezi. Yes. Na saa hii mumeona mmeletewa hapa MC Chris pia ni mwizi. Mwakio pia ni mwizi. Yeah. Sana nilisema the only difference between MC Chris na Peter Kioi ni kwamba MC Chris anasugua meno na MC Chris anaosha suruali na anavaa visafi, anaoga mara 2 kwa siku. Peter Kioi haogi, ananuka mavi. Unasikia? Yes, na M pia kwa hapo because michango zote za M unaonanga drama zinakujanga. Kila saa tena MC Chris is very smart. He knows what to do. Anytime anafanyia mtu mchango na anataka pesa zizidi kukuja,
anatokea na drama. Oh prophet, oh bishop, usiguze Njoki, usiguze Njoki, don't touch Njoki. Say bullshit. Don't touch Njoki, man. Why would you invest in a stranger like that? Like, you don't touch Njoki. Don't touch Njoki. No, just say don't touch the money where I'm getting my money. Don't touch where I'm getting my money. Don't touch my cash cow. The cash cow. Yeah. Njoki is a cash cow. That's why these people protect these people. That is why you saw them protecting Peter Kioi. Because these are like drug dealers. Nimewambia hapa. Wanna protect the cash cow. Recently, when Peter Kioi lied about a child dying, umeona the whole cartels will him protect. They protected him because that is their cash cow. Peter Kioi anakuja na wadanganya mtoto amekufa mnachanga, alafu anawalipa pesa kidogo kidogo, ndio platforms zimdefend vitu zikiwa mbaya. Nimewambia hapa, Jacqueline Ombeo is a cheap woman. Unalipwa pesa kidogo na Peter Kioi ati umdefend. You are a useless bagger. Wewe ni mtu mwana hata ufai kuongea pale watu wanaongea. Wewe ni takataka. Na mimi nimekwambia sijali hata ukinifungulia live. My stand about you sits and will always be that. You are a useless chokora kwa UK. A scum of the earth. That's what you are. Takataka tu. Screaming about academic qualifications while you don't act like an academician at all. Nothing between your ears. All you know how to do ni kulamba kuma za wanawake na mamodereta wako na kunyonga na Chocolate City. Cheap slut. Zangalewa. Beba patipati zako utoke hapa takataka hii. Toka hapa takataka umbwa hii. Toka hapa. Beba wapati zako uende huko takataka. Raka raka. Hebu nione hiyo sudo imeingia hapa. Isikue sudo ni hiyo. Ni ya brand ambassador wa Puma. Hii ni sudo ya nani? Nilifikiria ni sudo ya brand ambassador wa Puma, suruali za Puma. Kumbe sio yeye. Angenitambua. Na warudilia hapa and take this message home. None of you TikTokers anaweza kunitishia mimi Diana Ross. None of you. Hakuna kitu mnaweza kunishtua nayo. There's nothing you can do to me. I will come into Kenya and get out of Kenya. You will do me nothing. Zero. And also you can't do me anything in Pennsylvania. Niko hapa. I am here. Do what you need to do then. Kujeni. Come baby, come quickly, haraka haraka mfanye kenye unataka kufanya. You can't do me nothing. Taka hizi. Useless. Mnajifanya hapa ati mnakuja hapa ati mnanifurishia matiti kwa live. Play with your mates bwana. Me have been to courtrooms and I know how systems work. Don't play with me. I'm not the fool you can come. Yeah. Ati umbwa ilipewa sumu. Wapi? Umbwa gani ilipewa sumu? Allah. Sijasikia hiyo maneno. Ati umbwa ya nani ilipewa sumu? What are you all talking about? Oh, thank you Nyakaunti. How are you? Oi. Last born, enda uoshe matako kwa live ya Mwakio. Huko ndo mnaambiwanga muoshe mkundu na mnaosha. Enda huko ukaoshe mkundu yako huko takataka. Wewe ni mali safi kweli? Mali safi? Mambo. Oh, kumbe ni wewe. Unajua sasa hii sudo ni mingi. Sema. Wacha. Me I'm good and you? Mimi niko sawa. Niambie. Mimi niko sawa. So, wacha tuombe Mungu roho yapatikane. Because but we don't want to pin anyone about juu ya mtu. Kama amepotea maybe it's true. So tusipini lakini kama ni game it's not good.
Kama amepotea ukweli. Yeah, if it is a game, personally, I will bring you everything because mimi sahi nimeshaongea na polisi Kenya. Wanafuatilia namba yake, wanafuatilia namba ya Nelly na all my sisters and brothers, everybody mwenye amekuwa communicate na yeye. Because it's very easy to find out if it's a lie. Ni rahisi sana. Yeah, it's very easy to compare. It's very so easy to find out. Yes. So, lakini kulise hii court process Nelly anasema court process hakuna. Wewe unasema hakuna kwa amesema hakuna case. Roho yako na case. Kesi iko Ngong. Umesikia? Ukitaka enda Ngong Monday or Tuesday uka find out, utapata hapo. Yes. Yeah. Aya, sawa, lakini sasa tumwombe tu Mungu kama amepotea ukweli, tumwomba Mungu amregeshe. Lakini Roy pia wewe pia kama unatuangalia na Sudo hapa, kali jitokeza, unatupea family stress. Jitokeza. Umejua zapata tu makubali tu anatuona tu watch tu na Sudo. So very possible. Malisa, yeah, very possible. Roy has kidnapped himself before. Ameshawahi kutumana mpaka akatumana message na namba ya mtu eti amekufa, tukaanza kupanga matanga na yuko alive. Roy amewahi kudisappear before. This is a person that has disappeared before. He has kidnapped himself before. Unasikia? So for now, because this is a serious issue, and I say it, I hope and I wish that all the resources zenye tunaweka sahi polisi wampate. Unaelewa? Yeah. Na tumpate alive. Polisi ya Kenya sio wata relax. So long as sasa reportiwa is the duty of the family to look for Harry. Mmoja polisi ya Kenya ukisa report hiyo story hivyo inaisha hivyo. Mimi nataka kupeleka hii maneno mpaka kwa media. Kesho atatangazwa kwa radio na Mbogi, nimeshawaongelesha Radio Victoria, kila mahali. Nataka kila mahali atangazwe, hata kwa TV ndio apatikane. Lakini kama amepotea is well and good, lakini kama amejipotosha wewe mwenyewe pia, lakini pia mmoja anapea family stress, alafu pia italeta mambo mingi kwa hii platform. So tusilaze kujudge watu sahi guys, tuangalie tu itafika aje, because mmoja tusajudge watu alafu mambo itoke vibaya. So tuombe tu Mungu. That is why nilisema Marisa, hii ni kitu delicate, watu wa TikTok wasi make kama chai. Like just allow the process ya kumtafuta iendelee without kusema vitu mingi. Because unaweza kufungua live. Kuna mtu akona the kitu hapa nikiondoka. Ni Marisa pia. The Kitling. Sisi ni omba. Marisa atiweni? Sisi mimi ni omba. Nani akona the Kitling? Atiweni omba. Mimi omba. Umejua asitaki kuvodoa on that story. So sitaki kukaa sana. Kwa sababu TikTokers mjeni wanapenda tu chai. Atutaki nini? Sitaki kukaa sana kwa guests, kwa sitaki watu wanachukua kama hii ni chai. Which is not nice. Sa Shiro nimekuona, mnitafutie the kettle mimi nikiendaga. Dana Rosa ameenda kunirecharge au amepigiwa simu. So guys, maze tusaidiane. Umoja hiyo poster iko, let us post it. Maybe mtu anaweza muona, maybe alivuta bangi akafend mahali. Tumweke tu kwa maombi. Na bibi yake anasema aje, bibi ya Roy Nyako. Sijui anasema aje. Bibi ya Roy na Nyako, bibi ya Roy anasema aje? Nyako. Sijasikia kitu anasema, but unajua hapa TikTok, wacha nikwambie Malisafi. People naweza kukudanganya, wanaingilia vitu za family because wanafikiria it's content. But you know what these people don't know, it's causing more harm than good. Unasikia? So sahi unaona yeye alimleta wakafanya content na amekaa kando. But the reason why Roy mwenyewe anafikishwa kotini ni kwa sababu yeye na Nyako si walikuwa wameanza hii mchezo na Nyako. Kama Nyako akuita Roy kwa TikTok. Sasa bibi yake anasema aje? Bibi alimwacha, alisema mtumia kama content akiwa Kenya akamwacha.
Alimwacha, alisema hataki anything to do with that. Alisema hataki anything to do with that family. Guy. Umesikia? Alikuja akamtumia Kenya akamwacha. That was not nice. It's okay, that is TikTok. Ati bibi ako homeless. Sasa bibi ako homeless. Husband is missing. Hii family itaenda wapi? Homeless. Akamu TikTok. Bora watu wananipost kwa comment section ati bibi ako homeless. Unajua sio ni comments. That's weird. But anyway, wacha nikwambie kitu huyo. I think ume sweep the nini mtu amekupigia sijui ulienda wapi. So sweep the nini on your left side. Uone kama ito nini. So where you guys take it easy lakini kama nini tumtafuta. Tutafuta najua Roy atapatikana within 2 days. I know. Amekaa tu mahali na tuangalie na Sudo. So atatuona tu mazee. Mtu anze kujaji. Mimi nile amekuja kwa life yangu ame-explain mpaka hadi kama watu waanze kujaji. Unaelewa? Amekuja kwa life yako ku-explain zaidi. Alikuja kwa life yangu ku-explain what's happened. Na nikamwambia before you go to the police do you consult the family? Aliniambia mko na family group, kila mtu amejua Roy amepotea. Mimi siko kwa family group. I'm not there. I'm not in any family group. I'm not. None of them have contacted me. Mimi nimejua Roy amepotea kwa TikTok. Yeah. Mimi hajani contact. Thank you Jacqueline. At least umenitolea kitu hapa. Nani ako na the kitu hapa? Sisi ni omba. Gatwiri. So, nile amekuja ku-explain. Umoja sometimes tumeseka uzaa maybe is serious. But mimi on my side, I've been on this TikTok for long sana. Even nani can kidnapper himself ndio hii kitu ikwe nini. Ndio mambo ikwe bagla. We know games kwa hii platform. Alishajaribu kujipaka mpaka na mafuta ya Nelly ya samaki, akasema amebakwa. Mbona hukuuliza Nelly historia ya kubakwa? Nelly alifika nayo wapi? Si ungemuuliza? Roy alikuja hapa alisema nani alimbaka? Alisema amekuwa kidnapped na ni kama alikuwa amebakwa. You didn't hear that story Malisafi? Guy, wanaume anabakwa. Mpaka akasema ati walimchange mpaka manguo. Alibakwa generator. So alibakwa generator alibakwa au alishikwa by force nini stima? My dear, ati aliwekewa drugs, ati akaekwa kwa gari, akajipata sijui wapi. Hata alafu wao watu wakamdrive mpaka kwa nyumba wakamchange mpaka manguo. Sasa alijipaka samaki. Walimpaka wakampaka mafuta, wakampatia nguo mpya, wakamvalisha nguo mpya, alafu wakamwekea ring light aingie live. Akipaka mafuta ya samaki. Alikuwa na shine mafuta ya samaki ndio ina shine ya. Anasema watu walipaka. That's what he said. Kama nadanganya, si comment section wako hapo wanaweza kukwambia. That's what he said. Yes, he did say that. Baka alikuwa anatembea kwa platform kwa kina Gigidola nini. But I see like this guy, there's something, maybe he needs a support for something. Why don't kuja tu kilia anataka hivi na hivi. Awache kufanya hizi drama. Umoja sasa hivi uzapata tu akutuma hali amekaa tu chini. Amezima tu mazimu zake. Lakini kumpata rais, Nelly akifuatilia, asiachilie polisi, angalia aliongea na kina nani? Na alicommunicate na kina nani, kumpata rais sana. Usijali Malisafi atapatikana. I believe atapatikana. Hakuna mtu, watu upatikana, hata wenye wanapoteanga 5 days, 10 days, hata 1 month. Sinaona, ninasemekana ameonekana kwa Nelly jioni sahi. Akipack samaki kwa nini? Mimi sijui, ile kitu ninajua, the last time polisi walitrack simu yake alikuwa kwa Nelly. So, wacha kama disappear na simu bado iko kwa Nelly, maybe alidisappear akawacha simu kwa Nelly. You never know. Na sasa pia kama simu ilikuwa kwa Nelly, Malisafi, kesho usishangae kusikia simu haiko kwa Nelly, kesho iko kwingine. Watatoa simu hapo waende. Ndio maana nawaambia mimi najua hii familia yetu na naielewa. Watu wakae tu kando.
So the question tuliuliza Nelly after kufind out nani amepotea, because mtu akipotea after 24 hours ndio file report. Lazima umpe mtu 25 hours, akipita 24 hours ndio file report. Nelly is explaining Roy alipotea 7 days. And we asked Nelly, do you communicate with family? Amesema mko kwa group, and even you know Nelly Roy amepotea. Mimi najua wapi. Mali sapi nyasa chelme polo palo. I'm not in any group with kina Nelly. Sina. I am not in any family group with them. And I learned about Roy could disappear kwa TikTok. Umesikia? Hapa kwa TikTok. I'm not but in any family Dana Rose, I think kama imefika vitu kama hizi, you guys as a family should call each other in private. You discuss, because moja, let me tell you, even saa hivi vile umereport hiyo case, msipo push vile Roy atatafutwa. You guys have to push it kwa DCI. No. Nikwambie Roy atapatikana. The way atapatikana ni rahisi. Kama ako Kenya na maybe anafanya mzaha, akikosa kufika kotini next week, tunaenda kuweka warrant of arrest Kenya mzima. Sinasikia ana cause case kotini. Nakwambia ako nayo wewe ni nini unasema sasa? Na mimi nakwambia what is there. Hiyo tu ni vako mnauziwa hapa. Sinele amesema nani ana case. Wacha nikwambie. These people came here and said they were not going to court. They went and extended the cash bail mara mbili. Mara ya pili waliambiwa they cannot extend the cash bail. Roy has to take a plea in court. That's what happened. Yes. So walikuja kujipiga kifua because mara ya kwanza walienda waka extend cash bail, wakafikiria maybe I'm going to give up on the case or not continue. But I'm telling you, what is the case against this guy? Mali Sapi. I'm not going to talk much, but I'll leave you with one statement. Even if it's the last thing that I do, I will have my day with Roy in court. Moskia, there is nothing anybody. So what the case? Case ni nini? Amekutusi, amekufanya nini? Sitasema details za kesi yako. Ukitaka kujua kesi, enda Ngong from next week. Just go to Ngong. You are a TikToker. If you want to find out, go to Ngong courts. Moskia. So hakuna kesi ya hata kimoja. Kesi itaendelea. Aya, sawa, mimi wacha nini nitoke kama kuna lande kitu hapa. Nataka kwenda kuhubiri sasa. Enda nisione hata comments. Hakuna mtu akona lande kitu. Hapa kwako kumekauka aje? Wewe umeanza? Mimi unajuanga kwangu hakunanga story ya kids. Hakuna mboka. Not on the platform. Nimeona isi akina isi hapa. Bye myself. Aya, sawa, wacha mimi niende. Watu wananiambia bye. Bye. Aya, bye. Thank you guys. I can imagine hata sikuwa naona comments guys. I wasn't able to see the comments. Sijui kwa nini siku hizi mtu akipanda platform huoni comments. I don't know why. So guys, anyway, thank you so much. I'm going to now go support Geoffrey. Nasikia kuna Geoffrey kuna mchango yake hapo. I think it's imperative that I go and support him. Geoffrey ni rafiki. Ati Sipro Sodongo. We, chekesha. Sipro Sodongo, you've never even appeared on my live any day. Alafu unakuja kama yani unakuja kama umevaa hiyo nini yako. Hiyo uso ya umbo kwa gosh. You've never been on my live. Hatujawahi kukutana anywhere. Alafu unatuma request kwa platform yangu. Oh, thank you so much. So guys, I leave you with one word. Take care of yourselves. Kesho pia ni siku tutamwaga hizo chai zingine. Sawa? It's now late and then mlale. Kesho ni siku. Guys, support my advert that I'll be putting out for a mouse. I'm going to be advertising a mouse properties using my platform. So kesho guys tukutane ndio ni roll out the ad alafu muone vile vitu ziko. Thank you and I love you all for those of you who support me. Na washukuru nyote kabisa. Tunawezaje kufunga live bila muziki na mnajua sisi ni watu wa muziki?
Sisi ni watu wa muziki ama umesahau? Hey, hi Checkers. Good evening. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.